வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் உயர்வு பழனிசாமி. நமது யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீசஸ் 2024-25 இன்டர்வியூ நேர்முக தேர்வு ஆளுமை தேர்வோட கேள்வி எழுப்பி பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ கேண்டிடேட்ஸ் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிவிட்டு அவங்க ஒரு கம்யூனிட்டி பிளாட்ஃபார்மில் ஷேர் பண்ணுற கொஸ்டினை பேஸ் பண்ணி நம்ம இன்டர்வியூ இந்த கேள்விகளை பார்த்துட்ருக்கோம். இந்த வீடியோ இது ஒரு ஒடிசா சேர்ந்த ஒரு மாணவர், அது மட்டும் ஒரு போட்டியாளர், அது மட்டும் இல்லை ஒடியா சிவில் சர்வீஸில் இருக்கிறாரு. அண்ட் ஐ திங்க் எர்லியர் ஒர்க் இன் இந்தியா போஸ்ட் ஆல்சோ. இவருடைய ஆப்ஷனல் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ், ஸோ அரசியல் அறிவியல் மற்றும் சர்வதேச உறவுகள். வாங்க இவரை பற்றி பார்க்கலாம், இவருடைய கேள்விகளை பார்க்கலாம். போர்டு டாக்டர் தினேஷ் தாஸா, ஃபோர்நூன் டேட் எழுதலை, டீட்டெயில் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கீவேர்ட்ஸ் ஒடிசா, ஸ்டேட் சிவில் சர்வீசஸ், இந்தியா போஸ்ட்டு, டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் அண்ட் பிஎஸ்ஐஆர். ஸோ பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் அண்டு இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் இதுதான் பேஸு. அப்புறம் கொஸ்டின் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் chairman and congratulations for clearing Odisha civil services and also clearing UPSC mains. So this is to invite you like that. Then what UPSC can learn from OPSC Odisha Public Service Commission, whose examination process is better, UPSC or OPSC? இது ஒரு கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலான கொஸ்டின். இப்போ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட் சர்வீஸோட வே ஆஃப் இன்டேக்கும் உங்கள் ரூல்ஸு ரெகுலேஷன்ஸு, அப்புறம் டைமுக்கு எக்ஸாம் வைக்கிறது, டைமுக்கு எக்ஸாம் டிக்ளேர் பண்ணுறது, அப்புறம் நேர்மையாக எக்ஸாம் நடத்துறது, அப்படிங்கிற நிறைய கேள்விகள் இருக்குது. பட்டு யூபிஎஸ்சி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மட் இருக்குது, அதில் எந்த ஒரு டவுட்டும் கிடையாது. பட் ஸ்டேட் சர்வீசஸில் ஒவ்வொரு ஸ்டேட் சர்வீஸில் ஒவ்வொரு வித்தியாசமான விஷயங்கள் இருக்குது. பட் சம் ஸ்டேட் சர்வீசஸ் ஆர் வெரி கிரியேட்டிவ். சம் ஸ்டேட் சர்வீஸ் வரைக்கும் யூபிஎஸ்சி அவங்களுடைய ஆன்சர் ஷீட்டை ஷேர் பண்ணவே மாட்டாங்க. ஆனால் சம் ஸ்டேட் சர்வீசஸ் லைக் டிஎன்பிஎஸ்சி எல்லாம் அவங்களுடைய மெயின் எக்ஸாமினேஷன் பேப்பரை நீங்கள் யார் கேட்டாலும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம், 300 கொடுத்து வாங்கிக்கலாம். ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, ஆக்சுவலி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான இன்னோவேட்டிவ் உள்ள ஆட்கள், சரிங்களா? ஸோ அது நம்ம இது பண்ணிக்கணும். ஸோ ஒவ்வொருத்தருந்து ஒவ்வொரு விஷயங்கள், நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது, அதை கற்றுக்கலாம். ஸோ ஓபிஎஸ்சியில் நமக்கு தெரியாது, ஓபிஎஸ்சியில் ஏதாவது ஸ்பெஷல் இருக்கலாம். பட் இட்ஸ் லைக் தேட். பட் யூ cannot compare with UPSC. UPSC is a robust way of recruitment. But still, okay, you are from political science background, and how political science has helped you in clearing the OPSC examination. And corruption in judiciary, உங்களுக்கு தெரியும் என்ன கேஸ், என்ன லேட்டஸ்ட் நடந்துட்டு இருக்குன்னு தெரியும். ஸோ வாட் would you have been in a public reaction if corruption case was found against a civil servant or politician? இது ஒரு பெரிய விஷயம். ஒரு பப்ளிக் டிபேட் நடந்துட்டு இருக்குது, அது எல்லாருக்கும் தெரியும். Okay, is there any provision that provides immunity to the judges? Immunity to the judges, right? Fine. So further, so what was the impact of the first amendment in the constitution, and how 9th schedule was impacted the overall Indian polity? Suppose you cleared UPS and became cultural secretary. Okay? Yes, cultural secretary of Odisha. And how would you present your state in front of cultural meeting in the country? Stand up, give presentation for 2 minutes. See, what a question. ஸோ திஸ் ஆல்சோ ஹேப்பன்ஸ். நீங்கள் நம்ம கலாச்சாரம் பண்பாடுன்னு இருக்கு, நம்மளும் இன்டர்வியூவில் கேள்விகள் கேட்போம். ஸோ எப்படி சிறந்தது இந்த கலாச்சாரம், ஒடிசா கலாச்சாரம்னா நீங்கள் எழும்பி நின்று பேசி யூ கிவ் 2 minutes. வாட் ஆர் திங்ஸ்? ஓகே, வாட் இஸ் தி ரசகுல்லா GI tag issue between Odisha and West Bengal, and who got the GI tag? So this contention also there. Fine. Then member 1, and it sorts like your state is disaster prone. Suggest some measures on how can we create disaster resilient infrastructure in India. Why India doesn't have any transient port, and what are the steps being taken, and what is the depth required for such ports. How to manage plastic pollution, mention some of the best practices. So this is a evergreen issue, evergreen problem, and most of the aspirants should know how to control this plastic menace, right? This is a standard format. Then member 2 starting with why there has been a drop, why there are drop years in your education. What did you do after 12th? Okay, there is a gap. So definitely they will ask. So long monologue and how India there is a stigma. In fact, நம்ம சொல்லியிருக்கோம், லாங் மோனோலாக் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? மெம்பர்ஸோ சேர்மனோ அதை
long, they will explain the background, enna kaaranam appdi solittu aprom they will ask a question. So it's called, they always call it a long monologue. And it's about how India, there is a stigma attached to drop years, while in US students take drops and decide their career carefully. Suppose you are an education secretary, what steps would you take for this? அவரே ட்ராப் அவுட் ஆகி படிச்சிருக்காரு, அவர்கிட்ட இந்த கேள்வி. And how many post offices in India? Because he was there in postal department, so that's a question. And how branch post offices are managed? Are they digitized? Is there any scope for corruption? What issues do they face? And what is the work profile? Okay, he is from the postal department, which from there only he went to his state services. அப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், நம்ம டிகிரி என்ன பாடம் படித்தோம், அதுக்கப்புறம் வேறு டிப்ளமோ படித்தோமா, மாஸ்டர் படித்தோமா, ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸு எல்லாத்துலேயும் கேள்விகள் கேட்பாங்க. ஏன்னா அவங்களோட டிஏஎஃப்ல என்னென்ன இருக்கோ ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அது சம்மந்தமாக எத்தனை கேள்வியை வேணாலும் உருவாக்கும். அத்தனை கேள்விகளுக்கும் பதில் சொல்கிற அளவுக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, ரைட், ஃபைன். தென், so there are banks in rural areas. Why people would keep their money in post office, right? The salary you got was below minimum wage. How is this possible, right? How long you have been preparing for civil services? And he wanted to ask more questions, and then chairman stopped him. Okay, told him to stop. So chairman normally இவ்வளோ டைமுக்கு மேலே ஒரு ஆள் கேள்வி கேட்டாங்கன்னா, ஸோ they intervene. So that's a part of it. அதுக்கப்புறமா வந்து மெம்பர் 3, தென் சப்போஸ் யூ ஆர் போஸ்டட் as in a left wing extremist affected, that LWE affected area, what steps would you really take for the development as well as the security of the district? Okay, it is because of Chhattisgarh issue, these questions also coming. அதற்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, what is NSA, National Security Advisor, and then when it was created, what task does he perform? And what is the need for NSA? And some questions I don't remember. Okay, so ரெண்டு கேள்வி தான் சொல்லியிருக்கிறாரு. பரவாயில்ல. Further, member 4 says, let's so questions. And in the US, there is a provision for taking loans for education, which he or she can repay after getting a job. In India, it is not prevalent. So what are the positive and negative aspects of this? But in your case, you joined the postal to finance your education. What can be the solution for a study loans? So what if people default? And chairman asked him to stop. And the chairman, your interview is over. Wish you all the best. Right? So this is what happened. Let's see any feedback. Nothing feedback is there. So thank you very much for listening this video. And we will take up one more script for our video making. Thank you very much once again. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.